Hello guys, hello, Chennai Gaja. Yes, dear, as we are waiting, I'm here now. Hello guys, how are you? Murisese, long time. Yes, I miss you. I miss to see people, Mazano ndrungoita ma off camera videos. So yeah, ndamboti gatite live. Hanzi tavapo titesali chiuyai. Okay, I'm here mukoma marange icon. Maswera sei udzai vamwe share the link kuti nguva iya yakwana. Right, let me share the link. Yes, uyai tione. Uyai titange. Okay, nhasi topic yedu tiri kutaura nezvebonde, zvirwere zvebonde. Yesi nyasha zviri sei dia? Okay, tiri kutaura nezvezvirwere zvebonde. Handichazivi munhu akandipa topic iyi. I think it's 2 weeks now ndandatombokanganwa nezvayo. Ngoti mazuva ano ndandisiri kuita malive still, but I think zvatakuvhara kudai tichanoita nawo malive. So yeah. Ndabva ndaivhukunyurawo kwandaivhukunyura. Let me share the live. Okay. How was your day, guys? 5 people in the house. Thank you so much. Share the link. Share link. Tiwande titange tite zvedu. Okay. Mbona kuti musoro wenyaya unoti. Okay. Ndigare ndaisa link, but tinotanga tigongoti ka1. Hello. Yes, I can see 7 people in the house. I know kune vatanga kusvika pano nhasi. Let me take this opportunity to welcome you. Kune vese vachangojoina family yedu. Family yakura tavamo 5,200 something. Yes, 5,200 something subscribers. Thank you so much. Guys, nesupport yamuri kutipa. Thank you so much. Kana watanga kusvika pano nhasi, watanga kuona titesali nhasi pano, I'm saying welcome to the Salis world. Flash peeps, hello, how are you? Should you say, all right? Inini, I'm okay zvangu, right? Gaiti one topic yedu. Right, topic yedu. Ndangonyora but handina kunyora pasi. Okay, discussion zvirwere zvebonde and unplanned pregnancy. That's what we are talking about today. Yes, Alice Shirise. Discussion zvirwere zvebonde and unplanned pregnancy. Why tisingadzivirire? Chii chinoita kuti munhu uzosvika pakunyora pakuita bonde usina kudzivirira, right? Munhu akanipa topic iyi hanzi tetesali ndiri kuona mazuva mazhinji muri kungoposta nyaya dzevanhu vari kutsvaga rubatsiro, vanenge vaita masiki, vanenge vaita vamwe vachiti ndakazodai ndiri kubuda tupundu pakazodai zvichiratidza kuti zvizhinji zvacho zvirwere zvebonde, vamwe imimba dzavasina kudzivirira. Ngatimboitai discussion tichimbotaura chii chinogоitika kuti munhu asvike pakuita bonde asina kudzivirira. Chii chinoitika, ndezvipi zvinoita kuti tiwane ma-STDs or ma-STIs nema-unplanned pregnancy. Hanzi ana musoro bhangu muri sei? Musoro bhangu yanetsa. Yesi aufi zviri sei dia, uri boy here. Right, so ndo topic yedu yanhasi. Ndaisa link kumusoro uko kune vanenge vachida kupinda tongoti gaga. I think the longest ngatiti 1 hour, the longest ndo ichava the longest yedu, right? Ndezvipi zvinoita kuti tiwane
masiki nemachi. I think chekutanga chatinoziva chatingati izvi ndo zviri kukonzeresa, ndo zvinoita kuti vanhu vawane zvirwere zvebonde. One is because of ignorance, kune vanhu vekuti haana basa nekupfeka protection. Umwe akangotarisa munhu akaona zvaari ungoti kuti angaite chii? No, munhu ari right. Judging nekuona skin yemunhu ndokunonzi kuva careless kwacho ikoko, kwekuti anzi titi Sally, wow, long time, yes, anzi these topics must be aired also paZTV, really. So we are airing it now, pano paSally's World. Anzi shall tope zviri say yes, I'm okay zvangu, right? Ndo topic yatinayo nhasi. Long time wedze zviri say my love, I miss you too, it's been long. Lady P, yes my sissy, how are you doing? Taswera maswera, all right? Ndo topic yedu nhasi. Chii chinoita kuti tive careless zvokutadza kupfeka protection, kupfeka condom kana uchiita bonde nemunhu asiri your partner. Number 2, ladies, chii chinoita kuti usvike pakumitiswa nemunhu but paine mafamily planning akawandisa? Kunana Jadel, kunaiwo makondomu iwaya, kune ndezvipi zvimwe zvinodzira, kune mapirits chaiwo mafamily planning haambodhure. Kana uri muno muSouth Africa uchiona kuti emuno muSouth Africa ari kukuramba, aripo mapirits ekuZimbabwe anenge achitengesewa. I think it's 10 rand, 15 rand, hatombodhure. Vamwe vacho vanozomanyira kuti kana aita ozomanya kunoti ndoda kunotenga morning after pill, right? You are now killing, you are now wakuita abortion yatisingakurudziri kuti iitwe nekuda kuva careless kwako kwaunenge uchiita. So that's our topic nhasi. Toda kuti timbotaura kuti chii chinoita kuti tisvike pakukanganwa nezveutano hwedu, tichirova nyoro. Yes, kunakirwa nekurova nyoro uchikanganwa nelife. You mess up your life because of 2 minutes watowana chirwere, 2 minutes watoita sick, 2 minutes watoita hips, 2 minutes watoita inonzi HPVC, inonzi mawats. Yes, 2 minutes watoita mawats, zviya zvinenge zvakaita maduzu zvinoita kunhengo yemunhukadzi, zvakaita mvura o zvakaita kunge munhu atsva, ndo atinoti magenital warts, anokonzerwa nenyaya dzebonde munhu asina kudzivirira. Right, the floor, welcome to the studio. Muri sei? Zviri sei? Mushe makasimba here? Long time? Yeah, long time. Yes. Mainzwa topic yedu yanhasi? Yeah, topic yanhasi, well, I think inyaya unfortunately zvose tangandora manyingoti culture kukura kwedu tinokura tisingaudzwe chokwadi, tinovandirwa chokwadi chinozoti affecta in making decisions. Kutiko kana uri at the moment, let's say from primary chaya todzidzisa vana zvataitaura pane imwe topic kuti kudzidzisa vana kuti apa pabatwa apa dini, tinofanira also kudzidzisa vana kuti irregardless yoti kwanzi culture kuti the moment wachatanga zvebonde, whether uri kubira kana kuti chii, you need to protect yourself, and in protect yourself unozvifambisa sei. If you look at it, I always give a reference, the time I grew up, and ndainzwa nyaya dzefamily planning but dzaitanga dziri recommended kune vanhu vari married chete. Uri kunzwa? So that means dziri kusiya vasikana vari vulnerable. Chinozongobuda kuti musikana amitiswa obvunza kuti akawaregere kushandisa mapiritsi, anotoziva kuti kutoenda kuclinic wacho tatokumbira mapiritsi ari musikana asina kuroorwa, it was a taboo. Uri kunzwa? Meaning kuti nesi vari kupractice their culture on you instead of kufollowa zvauri kuda, because ini ndikangouya kwauri as long ndiri above 18 ndikati ndiri kuda mafamily planning pills, you don't have to teach me your tradition, you have to answer to what I want. But those cases are not dealer based on tradition than being a professional. So that's the main reason why you find vasikana vachimitiswa, because haana kukura achiudzonzi okay, in case wazoita active, right, you should protect yourself.
hence ndo panodini. So in doing that once waenda lese waenda kuclinic for the first time, I think vanotokudzidzisawo kuti listen watouya okay uri kuda lese ari kuda mapills onzi okay mapills tinokupa but wakamboitwa kuudzwa nezvezvirwere zvepabonde here vomudzidzisa I remember ndaenda kuclinic amene ndainoti but zvaive pamachatsi zvaivepo kumaclinic but what I'm saying is kuti waiti musikana akaenda it was a taboo kuti musikana anopiwa mapirits because zvaingotorwa ngati ndezvevanhu vari married. Yes, which is wrong. So that's why you find vasikana there are more victims. Vasikadzi kuna zvinhu zvinotova protect. Then kuvarume I think varume from day one some teitoziva kuti unofanira kupfeka condom. Tinotoriziva but it's kuti ignorance or less of due care. It is. Yeah, and saka inini I think we need to we need to accept kuti let's say une mwana wako aku university. Do you think kuti achasustain? That's a lie. So we should society should accept kuti vanhu vakurarana whether we like it or not. Let's educate each other kuti kana magoda kana magoda kuita zvebonde iwewe kana usingadi zvenhumbu these are the options aripo aya and totally educate those manurses kuti kana munhu auya whether ari married or not as long as above 18 is their right. You don't have to lecture about what is your tradition. Is their choice. All right, the floor. Are you recommending kuti as parents tinotofanira kutenga condoms for vana or family planning, giving it to vana? No. Yeah, I'm not saying. And kuti mwana ndiye decide, not my parents. Not yes, my parents. Mwana wangu awe sexual active. Ndingamutengera. I was on Tengeri, but that's where you come in as a parent. Some more, that maybe. Anokwanisa kuona zviri misinformed. Muzvati okay, I've realized kuti wave active, right? Womunza kuti are you ready to have a child? And what okay mukomana wako mutaridza unzi mukomana musikana uyu unotaridza kuti I don't think mukomana wako ari ready for chima. What's your plans for the future anyway? Unza kuti anoti kudini and womupa your advice kuti choro muchidanana you need to be careful. I don't think this is the right time for you to have a child. You need to explore the world. Unofanira kusparkwawo neage yako not kuti zvokuti urikuita vana umanyira kuita vanhu. And so you at the moment as a parent you realize that you also need to step in because you're the first person achabelieve mwana than the world. But it's good problem with the culture. There is no conversation like that. Maybe it's change now. But in Trupa reference, the time I grew up. Yeah. And Saga, I see the problem at the end. We don't brush aside as if we don't know what is. My parents, they know to man active, but they turn a blind eye. Hence, you find what Muskana community. Yes, I think we can talk about vana ndo vatingati vana havazivi. What about vanhu vakuru vanotoziva like if you follow akusiziva because kana usina foundation yekudzidziswa the fundamental kuzobatira pakati zvinoti ndetsei it takes a lot of adjustment. It's like trying kuti ukambona munhu anobatira sport pakati ada kudzidzira ma-skills ekudribla yasina mbotanga ne-basic. Okay. Wakambozviona saka it becomes hard kukocha munhu iye because ada kuita skill inoitwa naRonaldo iyasina kutamba basic hazvibude until I understand kuti I need to go back to basic. So kana basic isina kudzidziswa pane problem. So you have to accept as a grown-up person kuti waka understand at the time you are growing up kuti you should protect yourself first thing first. Then waka teach waka train mna zviri professional here kana zviri cultural. Kana zviri cultural munhu akamake a decision on your behalf than you because ukangorula under cultural what if inini hands kuda kuteedzera zvecultural.
So you have to accept my decision. So my decision is being active in the age of don't force your beliefs on me. Then I in as munaru cancel and cancel according to a professional line of point of view than beliefs point of view, which is nchakuza chairman. Okay, order my pills aya, but taking my pills that the chances kuti muri kurowana chi nyoro. Kana muri kurowana nyoro, have you been tested? What atina listen, kune ma ST akadai ma symptoms they akadai uchena until wasvika ku HIV. So kana usita kudzodza ma symptoms akadai, so this is panozonyorwa tsamba kunzi ndiri kubuda mvura. But they wakatichwa a professional unenge utoziva kuti ndakanzi body kwana yakudai so guys, that's not natural. You see line yacho manje. So people who come to say anozwa kuti ngangu yazvimba for 2 weeks ndoita sei. It doesn't make continue. That's being stupid because you knows that it's not supposed to do like that. So what's the next thing you're unofanga kwa doctor? But can lesa akadiscuss before zvazvambo itika some time back anofanga kuti after 2 days kuti no naturally this is not supposed to be this way. So the next thing ndofanga kuenda kwa chiremba. Yeah, like Maxine taposta a video yemwana ane 22 mukomana achiti ndine 4 days ndichiti kana ndichiita weight ndinenge ndichirwadziwa. Hanzi ndinorwadziwa, so I don't know kuti ndiyo STI yacho here or kungorwadza chete. So vana vakaita seivavo hanzi I'm not a sexual active, like hanzi ndakaguma muna May, saka I don't know kuti zvatanga papi zvatanga sei. Sorry to cut you off. Akaguma muna May, that means yes, he's sexual active. And which is 6 months ago. So yes, he is active. Currently, he's not, but he was. What if he caught something that 6 months ago? Yes, maybe he are kubvunzira kuti zvingadai zvisina kubata here earlier than now. Ukona yakutodaro, that means yakomba kana iri STI. Saka pesa apa zvichireva kuti yanga isingabudikire. Yanga irimo system, inenge irimo but yanga asati asvika pa that stage. Okay. Yeah. Zvakafanana kuti kunoku kuna na UK iri very common inonzi chlamydia. So automboinzwi haibude haidzwi pata chaita haikurwadze anything. But it's very common. Oh, okay. Saka iwo unenge uchinzwa kunge uri right, but mukati yakateswa inobatwa. Okay, right. Okay. Hello Stella Mndevere Shirisei, Christina Majigauta, Masquera Sisi, Mataya Barbara, Masquera Heredity Sally, long time. Yes, long time. How are you? Simply me. How are you? And there's a link, guys. Just use that link in Moyam Studio so we can share. Let's educate each other. My STDs, STIs, unplanned pregnancy. Kusangana nazvo kusiri kuti kuvana vadiki chete, vanhu vakuru ndo vacho vari kunyanya. Ndosaka muchiona tichiwana tsamba dzacho dzinenge dzichibva kuvanhu vakuru vachiti tiri kurwara nezvakadai, tichakazosangana nezvati ndiri kuona zvakadai, zviri kubva kuvanhu vakuru. So I think we have to educate each other. Pane munhu akatouya netopic akati vanhu ava zvanyanya ngatimboitai nguva yatinodzidzisana kuti toita sei, tingabatsirana sei. Vamwe vanoita yes mukusaziva, but I think now zvinhu zvangozara, macondoms anowanikwa pese kana usingadi ekuchipatara, you can buy mumapharmacy, you know. Vamwewo inyaya yekungoti munhu ndambotaura the flow. I think nenyaya yekuti kune vanhu anongoti akatarisa munhu so what munhu ari right, munhu, you know, body yemunhu ungoti ndiri right, like ndine zuro ndakaposta nyaya yemaladies vaitsvaga rudo. If you check, pane umwe akati I'm HIV positive and asi handiratidzike.
So varume vakaona kuti munhu uyu haratidzika hazvisi kuonekwa, hapana any thing chinoratidza kuti munhu anogona kunge achirwara, vanongorova nyoro yacho nekuda kwekungova ignorant. Kwozoita ndoti inini vakadzi futi vanosvika pakurega munhu achirara naye nekuti hanzi mukomana aramba kupfeka protection, mukomana aramba kupfeka condom, saka iwe ubva wangoita kungopa upenyu hwako kumunhu nokuti aramba kupfeka condom, right? Aramba kupfeka condom, iwewo wotozvigamuchira. Why? Vamwewo ndo vanoshandisa condom racho but harigone kupfekwa, munhu rinobva radambuka, munhu akutopa munhu chirwere, makutozadzana, makutozvarisana, right? If you check pamavideos angu back uko, pane video yandakatomboita how to use a female condom. Vanhukadzi vazhinji handizivi, kusaziva here kuti kune mafemale condoms, kana kuti kungoti tinongoti murume ndiye anofanira kupfeka protection, inini aiwa am okay, zviri nani ugare iwewe nawo macondom acho, right? Gara iwe nawo macondom acho, mafemale condom. Kana munhu wacho iyeye akaramba kupfeka condom, iwewe ripfeke. Kana asingadi ngaaite walk away, right? Especially kana uchiita zvekujola, he is not your husband, haana right yekuita zvaanoda pamuviri wako zvausingade iwewe, nokuti kana akupa mimba yacho, 1, ivo ndo you are going to suffer. Number 2, iwewe uchasuffer futi kana aine zvirwere zvake achaziya pauri, iye pamwe atove career, atojaira, haatorina basa nazvo. Vamwe they do it deliberately, just ngoti inini ndo zvandiri saka ndinongofamba ndichimwaya. So use protection. Vakadzi, endai kuzvipatara munotora mafemale condom kana kuri kuti unoziva kuti ndinotamba nevarume. Upenyu hwako hwakakosha. Handisi kukurudzira kuti vanhu vahure, chihure chakaipa. Kana usingakwanisi kuzvibata kushandisa protection, better to abstain, abstain. I think is safer for everyone. Hanzi varume mostly vanoda kudya nyoro, isiwo nekupusa, when we then agree, but that's 100% wrong. I think it's us vakadzi. Mukadzi ukangoti no, you know it's a no. Kana akuganya bvura, then go and report ku police, right? Kana aita zveganyabvu zvacho, go and report ku police, isusu tisinotanga kungopfavirira nema, munhu uchitorega munhu achiita zvaanoda. Yes, the floor. Isiwo panyaya yemacondom kuvakadzi handika, I think inyaya yekuti pakatanga macontraceptives handika akatanga ari more of kuti mukadzi it's either anotora riri pill or ma-injection, ma-implant aya, and pasina condom rechikadzi. But condom rechikadzi rikaiswa parakavhurika, I think rino-intimidate vakadzi. That's the main reason, I think. How? Riri bigger than condom rechirumeka. Yeah. Saka is that intimidation yokuti rese rendoripinza mukati umu. You see, I think that's what I think. I might be wrong. Oh, okay. But that's what I think. Yeah. So I think ndo pane nyaya kuti okay. Sorry to cut you, but ndabva ndaita mubvunzo ipapo. Zvakasiyana here kana munhu achishandisa condom rechirume neari kushandisa nepaunoshandisa condom rechikadzi, the feeling yekuti maybe handizonakirwa kana mukadzi akashandisa condom rechikadzi. Is there any difference? Or because chandinoziva ndechekuti rechikadzi iri you can put it like rinokurudzirwa kuripfeka like an hour before, kuitira kuti ritore temperature yemuviri. Ameno kana ndichikanganisa kune vanokwanisa, just correct me kumacomments. Rinonzi rinoiswa before musati maita bonde, mombogara shoma rodziya rombotora temperature yemuviri. So pane zvekuti hanzi rakakurisa, rakakura pakuona, but kana rapinda mukati rinotora shape remember vanhu tiri of visual. Imagine kuti wariburitsa pauda kuri okay, remember this is my own assumption, I might be wrong. Mukadzi wese anoziva kondo anoziva kuti akaseko kadika kanozopuliwa koreba, whereas riari redu akadichazara kabawel
ati rechikadzi those the bigger ring chinozopinda mukati chache, then knowing kuripinza mukati. Remember some of the women vanototya kutarisa their thing. Okay. Yes, ozoti iye ozoriti ari tibhedheni ozodzidzira kuribaira. I think it's zvinointimidate some of the women. That's my assumption. I think that's the reason why it's not favored by women. Oh, okay, but let me tell you, I think it's best to use that female condom, ladies, right? Kana uri sexual active, better to ugare ne female condom. Kana uine munhu asingafarire or asingade kutopfeka, please pfeka condom. Hanzi rinorwadza, arirwadze Esther. Rinorwadza chii? Arirwadze, musaudzwe zvekuti hanzi use it. I don't know. Ipapo uri wrong. Accepta kuti mumwe munhu ndo zvaanofila. Sometimes let's accept kuti asati arishandisa ari kuti hanzi zvichira kuti akangonzwa. Yeah, don't. Okay, I understand that, but what I'm trying to say is, we sometimes we have to talk things on a personal note than putting an average. That's what I think, meaning kuti, and that vakadzi that intimidated by the look of it because it's chiwombe kudarika ravajaira kuona rechirume, then vamwe vakadzi vanototya kutesa their own thing, iyozofunga kutora indobairira. You know what I mean? But that's my thinking. Okay. So maybe I got to try for you. I can just like you would ukaenda ukapiwa depo react this way, but it doesn't mean every woman reacts like that. So sometimes we have to accept those are no funga and leave them like that and accept them to say, no, that's wrong. Okay, all right. But we go in circles over that, but we just have to accept there are people who are different, they react different to one thing. That's why you find Zimbabwe kuti vakadzi vakawanda to a certain extent vangari less educated vairamba ma-contraceptives in any form because vakanzwa kuti mainingi vakati kwanze zvakati but iwo vanambotry vari kushandisa experience yeumwe munhu instead of her going on or try. And kana ari unfortunately system yedu kuzimbabwe yakadhakwa whereby kuti maybe one rikakuramba doctor or nurse akutomeka a life judgment on you kuti iwe zvema-family planning hazvikubvumiri, but not knowing kuti anofanirwa kutry as many until ese aramba, then you make a final judgment. But normally maybe one munhu akutokumekera a decision. Just like wakambona, sorry to divert a little bit, there's a woman woku Uganda ane about 44 kids. Akaenda kuhospital paida ameno zvaida but zviri zvefamily planning, akakudzwa nadoctor kwanza there's nothing we can do because you're very fertile. Oh, okay. Yes, which means doctor ndo akato haziona a doctor, instead of giving the right advice akatokudzwa kwanzi we are very fertile, you can't take any family planning thing. Which is pananjo that type. Our own nurses and doctors, a good doctor and my doctor in Zimbabwe, they need retraining because some of the things they make decisions for us, they're not supposed to make decisions. They're supposed to explore other avenues until Vama explorers, then they come to a decision. But most of the time, we don't try what you want. What one's our family planning I go to. Which is whereby vakadzi vakuti aidakada kwadoctor kwakati family planning hainditiri oinotifundisa vakadzi vese vakutotora izvozvo. And you see, which is misinformation inopaswa on, instead okuti maybe paitwe ma-programs okuti vanhu anyatsotichwa one on one kuti zvinhu zvakadai, so you need to try until zvadai. Okay. All right. Anzi, right. Chichisali, men are wicked. Iwewe mukadzi pfeka. Yes, iwewe mukadzi pfeka. Kana asingade kushandisa protection yacho, rega zvaku. Ngazviregwe. Because it's just minutes inongozoparadza upenyu hwako. Pane nyaya yekudzivirira yatiri kutaura yema-contraceptives. Ukaona ma-periods, vamwe vanorambwa nema-periods chaiwo kana mapirits akaramba toziva kuti vamwe anovaendesa kuperiod. Like 2 days ago takaposta a video yemukadzi aiti
anoenda kuperiod kasingagumi akanwa mapiritsi iwayaya. Vamwe vanosvimba mazamo vakanwa mapiritsi, right? Kana mapiritsi aramba kune jadheo, kana jadheo yaramba kune makondomu, kana makondomu aramba pane chimwe chiya chinoiswa kuzasi uko, handichazivi chinonzi chii ndakanganwa zita racho, right? Saka zvinhu zvakawanda zvekuti zvinokwanisa kuti munhu udzivirire. Kana ichi charamba, try something. Kana zvese zvaramba zvakutonetsa, then chisimbai nekondomu racho, kana kuti woabstaina, right? Ameno, yeah. So yeah, kozoita kuvarume tapedza, inongori ignorance, handiti the flaw. Yes, ignorance in general, kuti inenge yakangodivhidwa by two, yekuti munhu haana kumbokura achidzidziswa about it, so anongokura akadaro ari blindfolded. Kozoti ignorance ingoti munhu kusava neplanning of the future, wana yekuti uri rova, and yes une musikana wako, but kumba kwati muri kutotadza kudya sadza 3 meals a day, uri kuwaniwa uchirova nyoro, and nhombo yacho mukadzi wacho akaita, ukanzi mumwe nhombo mukadzi aita akakutizira, unomupei and unomupei. Saka you're better off kuti you make sure kuti you can still be active, but try by all means not kuti nhombo iitike. Because being poor doesn't mean you shouldn't have sex. No, you can still have sex, but try by all means not to reproduce a child. Yes. Yeah. So, Tara. Okay. Yeah, as we have lots of options. Sure. Anzi Nanhlanhla, ladies, whether you married or not, please condomize. Diseases are too much. A mutual understanding between partners is important. If a person is truly in love, he won't say no. Yes, I think ipapo panyaya yekuti munhu munenge muri married ndonga takambotaura futi, you know, kana muri married uchibata kuti munhu wako pakati penyu pane ari kubuda, condomize mumba. Kana munhu asingadi, then ndizvozvo garai musingaite bonde racho. Kana munhu asingadi kucondomize asi achiita sleep around, iwe take care of your life and your health. Be wise, condomize. Kana munhu asingadi, ndizvozvo. Hapana munhu akambofa nekuti hanzi aramba agari saasingaite bonde, but tinozongozviregerera too much. Mafeelings acho tinenge tinofamba takamabatira mumaoko kuti no, handingagari handingaita sei. So what's the best? Kuti haungagari nekuti ungozvitapurirwa hako nezvinhu zvaunotoziva. Umwe anenge achitoziva kuti ndo zviri kuitika, umwe wangu ari kubuda, but unomuregera. Endai munotariswa musati marara nemunhu, usati warara nemunhu. Endai munotorwa ropa, endai munoita matest, right? Kazhinji varume vanoramba kuenda kunotorwa kunoitwa matest, havadi kuziva chokwadi. Iwewe mukadzi chirega kudyira, ichitomudza kuti pasina matest hapana chatiri kuita. Hanzi kana asingadi ikondomu no lula. Yes, kana asingadi ndizvozvo, protection no lula kusvika maziva mastatus enyu kuti mumire sei. Kana if you have to lose the guy or lose the lady, ndizvozvo, ngaende. It's better to lose munhu than to lose your life, you know. So I think let's be careful and clever when taking my decisions akaita seiwaya. Chekutanga chinongotanga ipo pakuti munotanga kunonzi kudii, kurara mese kwacho musina kunotestwa. So chekutanga endai munotestwa. Number 2, make sure kuti muri kucondomize or muri kunwa mapirits, right? Okay, yes, the flow. Okay, there's someone in the studio. Yes. I think tinofanga kuisa in 2 stages of life, kuti during your dating days, because when you're dating, I'll let her speak then. Continue so that the gadzirise zvandautaura.
Okay. Con- I was saying, let's put it in two categories. During the dating days, right? You are a man. You are meant to sit down as boyfriend and girlfriend. Mutashawan. If we are active, are we ready to have a child? Yeah. And kanamusiri, then you more check a plan of how to avoid having a child, Yeah. right? Yes. Mabva ipapo kana maningirikira maroorana, it's the same thing kuti you still have to talk to when can we have a child. Most of people vakazvaura pasina family planning, especially for us black people. That's why sometimes still in poverty, because we don't plan about these kids. Tinongoita kuti kwanzi as if mwari achachengeta. Ndo dzimwe nhamo poverty inoramba ichicirculate. And so not even planning for kids is a problem on its own, because uri kuisira pressure wega. Also apart from uri kuisira pressure, uri kuisira wega because mwana yachada kudya. So these are the things whereby we need to teach our kids kuti shamari kana wakudaya nemfezo wako, no matter how tempting it is, you can have it, but in terms of having a child, you need to plan, because pachati nyema kusina nisini njira zokubatsira uchazvidira wega. And but maybe now things have changed. Like I said, I'm talking of the time I grew up. So we need to have this conversation. When you're not ready to have a child, don't have a child. Take your time. There's no rush. Because to raise a child is not that easy. Because the community might put pressure on you. Kompyuta wanarini, but pakatoti chema pakati posika hapana kana wana nouya. Kana wana kusend kuti bhadhara school fees. Then toenda pastage kuti married now. Maybe paita nyaya dzekuti pamwe baba vari kutiza mudheni. Yes, as I think mukadzi une right yekurambira murume wakabonda kuti because of this and this and this and this, than to drag to your death nemurume wako or nemukadzi wako simply because already married. Une right to say no, because especially kana une tangible evidence kuti anga ari kudai so saka nomupa sei ichienda kunze kuakandivigira zvinhu from outside. But so pane kamwe kakatendency kechivanhu kekuti we want to protect the evil from that knowing kuti uri kuzviuraya, therefore uri kusiya vana vacho futi. So what's the point? Okay, I'll let the lady tell us. Yes, simply me. Welcome to our studio. It's been long time. It's been a while. So just go and check channel yake, right? It just invite one of those days. It was about welcome, my and yes, it's your time. Yes, Lucy. Thank you. And then I wanted to say, especially I want to talk more about the contraceptive, and all these things, because when I was back home, shanda name organization, actually it's USAID, and it's also under the WHO, the big WHO organization, Sakataita, at this time, this was between 2016, 2017, Vakaita study all over the world, but mostly in the Southern African regions, Kenya and other countries. And this study was about ways of which women can protect themselves from their husbands, not only through the condom, because when we look at our society, isusu the now generation yemazuanu, we are more open to say whatever we want. Tiri free kutaura kuudza murume kana kuti shite kuti sha andidi anti. But tikanyatsotarisisa chokwadi is when we look at our parents, our mothers, anatete vedu vaisagona kurambira murume because maizogariswa meeting monyadziswa pamberi pevanhu vakuru zvakunzi iwewe uri mukadzi wake, iye akakuroora akakubvisira mombe saka hauna right yekumurambira.
And so a lot of us, we are always ignoring the fact that we have our own culture. Isusu the new generation tinogona kuramba, but our mothers can't say to my, like, can't refuse bonde and say to my dad, no, andidine kuti warara usipo uri kubhawa andizive zvavaita ikoko. One, because there is a lot of factors surrounding everything, and you have to look at not only kuti ndine vana, you have to look at kuti vana ava vakaimba vese. Saka if they divorce now, mama havana kudzidza, maybe havana kuenda kuchikoro. Saka if she lives now, how is she going to survive? Achagara kupi? Odzokera kuna kumusha kuna mai nababa vake, hautopinde musha macho, you are not even allowed. Saka this study was done focusing mostly on this generation, nema 40, 50 years, these women that cannot say no to their men, because we are busy lying to ourselves to choose internet, social media, saying, you can say no, you can say no. Most of us can't say no, munukana tap in the bedroom. You know, some of these women can't even tell their men kuti mwana wakaita naye vana 10 kana kuti vana 7 wozotanga kumudza nasi kuti aiwa baba mwana shandisai condom. How do you bring the subject up? Manzisisa. So Sagaita study, this study is called the ring study. It's something like this. I mean, also you can see it. I mean, also, where's my camera? Okay, I can see the ring. Yeah. Yes, yeah, it's a ring. So this ring is called the piverin ring. This ring carries my ARV mkati, my periods. It's more like medicine that protects you from getting HIV. And this ring, you have to insert it mkati like a tampon. Unokabata, so okapinza mkati of your vagina as a woman. It's like a tampon. And then this ring stays for 1 month. It releases my fluids, my mishonga every day, or I don't know. I don't remember how often. But for 30 days, then you can remove it. And then, so this was the study that was being done in Africa and other countries. Kuti try to bring something new. Chinogona kubatsira vakadzi. Kuti unogona kuchiita, unogona kutoenda kuchipatara, wonochiiswa, odzoka mumba. You don't need to tell your husband, you don't need to tell your boyfriend. Chero akazouya akazorova nyoro, you know you are protected and you are safe. And so we did this study for a long time. It's been I remember 2016, 2017, before I even left home. And all these years, vanga vachingoramba vachitesta vakadzi. And recently I read the news kuti it has been approved, and 2021 this is going to start to get distributed all over. Saka, these are some of the things that women should be looking out for. And I'm even interested myself. I would wear this thing because if I'm 100% secured, I'm happy. You know, you are 100% protected from diseases, from HIV. Even if you have it, because it's not so easy. Kuti kana matombo ita mwana modzokera mukurarana necondom. Okay, simply me, I got a question. This ring unochinja after every 30 days. You yes, every month. Or you go remove it, or it's quite imwe. Yes. Okay, right. One, what remove right? It's imwe. Number two, batsira chete pa diseases, not pa pregnancy. Yeah, not against pregnancy, no. Oh, okay. It's yeah. Okay. You can it's continue. Specifically for HIV and AIDS. Oh, okay. Yeah, because the study actually, it was more, the concern was how can women protect themselves, because most men have a condom. So how can women protect themselves from their husbands? It was not even for the unmarried people. It was basically for the women that are staying together with their husband, and they know kuti murume wangu is cheating, but they can't tell him kuti bamwana ngatichishandisa condom, because bamwana vari kuziva kuti tane more than 20 years tichigara tese, tine vana 7, ndozotanga nhasi here, unorohwa, unotokwapaidzwa.
unotorohwa. It's true. And I personally worked nevakadzi. I would hear stories. I saw them, different kinds of people telling their stories kuti mudzimbamo, let's not lie to each other. Zvamunoona mumatv kana kuti zvamunonzwa panews or zvatinozonyora isusu social media, it's not true. Mumba umo unorohwa. Ini ndakatomborohwawo back then when I was still in my own home, you know. So murume, you will turn into an animal just like this. But we are not saying kuti we are condemning the behavior. But we all want to have homes. We all want to stay. And varume vakavashomaka saka ukatowana mukana wekuti une murume ane rudo, anokuda, anochengeta vana, everyone is happy. Chero akaita zvaanoita, iwe unongoti chero achiuya kumba zvake, it's fine. But then what can I do to protect myself? Because ndine makore ndichigara naye, I can't suddenly tell him, suddenly say, azvishaita ngatichishandise condom. Anokuudza kuti iwewe ndowakuhura. Wanzwisisa? Unotonzi ndiwe uri kuhura. Pfungwa yekuti ushandise condom nhasi after 20 something years, 30 years of marriage, waiwana kupi? Okay. I can't see my chats, my comments. Yeah, ndikuona kuma-comments kwakamira. Kana paine vane mibvunzo nezvataurwa zvering, please, or any you can Google it. Yeah, people can Google more information about the ring. Yeah. Inonzi chi? You see what she said, right? Inonzi dapivirin ring. DAPIVIRINE ring. NE ring. Yeah, dapivirin ring. Okay, it's for women. Ukango Google chete kuti dapivirin ring for women. Protecting against women. HIV and AIDS. Okay. Yeah. HIV and AIDS. I'll Google it. Thank you so much. Yes, the flow. You wanted to say something? Welcome. Yeah. I just wanted to link up your story. Yeah. Those vakawanda varogara outside Zimbabwe, I think you have heard so many stories when you hear men vachiti vanamai vedu vanga vari very faithful. Right? It's not kuti zvarutaura, it's not kuti vanzi vanga vari faithful vainzwisisa. It's not kuti kwanzi chihura vanga vasingaiti because they so much to lose. So vaingoti vanga vari vana yes woman. Yes. Whereas the new generation now, because my opportunities for women are there, she won't tolerate my back. Yes. That's the reason you find with my divorce awanda, simply because because she can survive on her own. Yes. So our mothers don't very faithful because they were faithful. They were forced to be faithful by circumstances which were hard on them. That's why even you can't meaning Avacha responded the way what their mothers used to do. Then no, Avacha could tolerate any BS. That's all. Avacha tolerate any BS. Antoine. So you see, it comes back to the story again. Advice. Your mom will tell you but she's actually killing you directly. Indirectly, I mean, because you're calling those accept any BS, whereas yourself you are not accepting any BS. So sometimes you need to understand the people gonna give you advice. When you seek advice, understand that your present type of a problem here can deal with the old school. But sometimes old school method of dealing with the problem doesn't solve the current problem of things. Because my dynamics at that problem, they're totally different. But you can't say, garapa murume yodzati murume mibardani nemukadzi unless you see unozva status yemukadzi waruda naye onzi gara. As you make a sense, is it?
Antoine, so you have to also understand the people going to solve your problem to do. They really understand your problem according to the current things of situation. Well, that's where most people get trapped. There is a question here. Dorothy, hi, Hanzi Mutaura Chokwadi. Tete Hezi, hello, welcome. Hanzi, what are the side effects of simply miss method D chakuti chakuti? Kana pane anokwanisa kunyora kuma comments, can you please write down ring yataurwa iro kuitira kuti vanozouya o vanozodii vakwanise kunge vachiona, or I'll put it description box, right? Hanzi, what are the side effects simply me of this ring? I will not say much because my side effects, I never focused on that. We're just there to spread the word so that people get the knowledge, this is coming, this is what's happening. But then, because this is just like a medicine, shandiswa nevanhu vari kurwara ne-HIV and AIDS, I think so, ma ARVs or something ari mukati. So I guess if you already have some sickness before, then I guess this is the time you would maybe react or get side effects. But if you are normal and you have not had HIV before, I guess it works normal. My side effects, I can't say much, and I guess we'll have to Google and research more about it. But I'm there to just spread the word. Okay, can I add something there? Yeah. Just trying to educate people a little bit. Yes. Googling sometimes is not a good idea. Okay. Because there are lots of my websites, unless if the website is a really genuine website. What you need to do, kunema circumstances so you need to go, let's say, to clinic or to a hospital. You ask these questions. Yes. Directly, because especially black people tine tendency ukuthi muna kuti ndiri kunzwa musoro kuti handina mapills akajika kupe. And instead of you going to see a doctor achakuona oona zvaanoona okuudza. So we shouldn't rely too much on Googling, especially in UK. They say don't Google my symptoms, go to your doctor. Because there's a lot of garbage there on Google too. Yes, so true. The only problem, you need to go to the right institution. Then you get help from the professional than simply Googling, because I don't go create a website unless if it's an official website. So let's talk from Google. There are certain things you need to go to the doctor. To the right office, you get the professional thing from there. Can also ask at least we have made the effort than Kushansa hearsay. Yes, that is true. Okay, I wanted to ask this ring, ingashandiswa here nemunhu atova HIV positive already? Yes, because HIV enema stages, like how I've known about it, HIV enema stages, once you get infected, you don't need to continue infecting yourself again. You understand? This is why, Pavanoti, if you get tested and you've been infected, to avoid the risk of making your body more weaker, then chishan sama condom if you are married. Don't infect yourself more, because if you've been infected once and you continue sleeping with a person who is infected, then your risk of more infection is high. So whether you're infected or not infected, you can still use this. This helps you your life longevity eat more for those who have been infected already, because then you can take your ARVs or namshonga. But if you've not been infected, this is also very good to protect yourself, because then you don't have any other reason. For 30 days, it's your secret.
You don't need to tell your boyfriend, your husband, or your family members. This is something that you can do on your own. And this is very important for those people that can't voice their concerns, you know, against their men or in their bedroom. If you can't say anything, then this is really important for you. Oh, wow. Okay. Yes, Manas Chibanda, Murisei Budi, Murisei Henyu. Thank you for coming. Check Manas Chibanda, Vani channel yawo, na Lady P, Ndambokona Soroko, and Simply Me, Aram Studio. They got their channels. Flash Pips, Smart Investment. I think you got a channel also. I think I'll check on it. Thank you for coming. Right. Right. Okay. I think this ring thing or this discussion, Ichabasro Wakawanda, because now I've got to learn about Shandan Singazivi Neshe Kutiba, especially kata some marriage in me vazhinji, they are now positive, they are now sick vari vakadzi because vaitorohwa akataura kushandisa condom, aitorohwa akataura kuti just kungobata kuti murume ane side chick unotoroverwa izvozvo. So because of the violence and all that, vakadzi vakungonyarara, vamwe vanenge vachingogara indogarira vana vangu, vamwe vanenge tine vatinotoziva vasingachadi kutobva pamamarriage achiti ndiwo akandizadza chirwere saka handibvi pano ndinokufira. Saka izvozvo ndakazviona pakawanda. Kana wazadzwa chirwere chacho, I think it's better kuti usazoramba uchingotsikirirwa nacho, uchingotsikirirwa zvinoita kuti life kurarama kwako kugurike, sezviri kutaura mi kuti chero wane chirwere you must protect yourself kuti usarambe uchingowedzera infection yauinayo. So I think tasara ne4 minutes. Let's conclude with the flow. Okay, I'll start. Let's accept kuti our kids can be at one stage of life they will be sexual active. Let's prepare them for that. Kuti okatanga ku university, so the chances are very high. Almost that ashama rules koro. You know, you need to protect yourself if you start doing these things. Yes. Like I said, are you ready to have kids? No. Then canori active pills are required. Don't wait to face out fake. Yes, the STI it's another second stage of the process, but the first stage so protect yourself. Then after that, STI is gender further on until you get there. So let's educate our children than to sustain. That's a lie. Mala, the first thing is that freedom you spark. Let's prepare them for that. And sustain. That's a lie. So I think that's what I can say. Yeah, that is very true. You know, it's also my Africans, we are too shy or too sensitive topic. We are not open, especially Zimbabweans. Let me not put everyone in a corner. Zimbabweans, we let men marry vanavane 13, 14, kuma churches uko, mapostora anorora vakadzi 10. Ukatarisa mwana mukadzi wake anenge aine 13 akamurora aine 15 aine 16, but we don't want to let our children take contraceptives, but we are busy letting them marry, letting them get pregnant. Why? Our society is too, I don't know, I'm not insulting anyone, but our society is just too humble for such things. Ukatarisa vana vakaita nhumbu, vana vakawanda vanoita nhumbu vaine 15, 16, 17, vakawandisa. Why not just allow ourselves to introduce contraceptives azviuraye munhu kuti mwana azvichengetedze? This is the reason why we have so much HIV and AIDS cases. Vana vakawanda vari kurwara nezvirwere masiki and all these things. Why? Because also the problem is poverty pushes people. Saka ukawana sugar daddy anokuti ndokubhadharira school fees, ndokutengerai grocery, mama wako kana na baba wako vasingashande vanotobvuma.
This is why we need to protect our new generation. We need to talk about these things, protect our children, protect our future. This is very, very important for the future generation, so that this HIV and these diseases will not continuously grow. Okay. I can't hear. Hello? Okay. Sorry, ndasingachakonzwe. Right, wataura Alright. nyaya yakakosha yandakaonawo, yandakakura ndichiona ichiitika and nazvino ichiri kuitika, nyaya dzemachechi dzekuti vanhu vanorodzera vana vachirodzesa vana. Wataura point yakakosha yekuti tinoti isusu vana hanzi vasataudzwe, tinonyara kuudza vana nezvebonde kuti ukadai unosangana nezvirwere, unoita mimba, but tinowana simba rekurodza kamwana kuvanhu, mwana mudiki achinopinda imba, hanzi mutemo wechechi, right? Yes. And let me tell you, kune mafamilies andakaona akaparara, noza kuparara musha wese kubva kuna baba nevana vavo. This is what was happening. Baba vaive nevakadzi vavo like 8, right? Ndimudhara vane vakadzi vavo 8. Vaine vakadzi vavo 8. Kune vakadzi vechidiki tumwe twavanenge vachitora tuma 15 twatiri kutaura itiko tutu, kwozoita kumusoro kune vakuru. Saka vakadzi vakuru, vana vekutanga vahosi nevakadzi vadiki vakuru vekumanamba, I think semunhu aive nevakadzi 8 kuti kumanamba 5. Vana vavo vanenge vakura. Zviri sei, hanzi zviri sei, high comment section. Thank you for sharing. Ndaona you shared. Thank you. Right. Baba vanenge murume uyu ranga rave dhara, haachakwanisa kusika from 1 to 8. Remember, vakasiyana, right? Kuzasi uku kunana vadiki ava vachiri active, vane ropa richiri kumhanya, vachiri kuda 5-6 rounds, right? Kumusoro uku zvichiri zvakuenda zvichiita zvishoma. So what was happening is vakadzi vakuru vana nahosi vane vana vakura zvekuti zera ravo ndo ringadei richiroora vakadzi vadiki vababa. Yes. You get me? Yes. Saka vaitivo baba pavanenge vari kunana mai vavo, baba vari kunana mai vavo, vana vadiki, vana mai guru vanenge vari kuzvikadzi zvababa zvidiki. Musha wakapera kuparara, pakangoita 1 akabuda akauya akazadza musha wese. Because baba nevana vari kudla pa1 pot ende vari kuspreada disease. Hapana kuzvikondomaiza, chechi haitenderi. Haitenderi. Yes, chechi haitenderi. Hapana ari kunobayiwa jadel, vakadzi zvatambotaura zviya zvokuti generation yakare naiye zvino zvasiyana. Iye zvino we can talk about, no, tinoramba kana munhu asingadi kondomu, but back then pakanga pasina zvekuramba. Even now vari muchinamato ichocho zviri kuitika, vatenderwe. Zvichiri kuitika nanhasi. Chero inini I know more than a lot of people. Zvichiri kuitika nanhasi. Families ekuti kunonzi pamba hapatenderwe. Chinamato chedu chinoti hatitendere kuti munhu amwe mapiritsi, hatitendere kuti munhu abayiwa injection, hatitendere kuti ashandise condom. But baba veipapo vanotori nekadhi ravanotonotora mapiritsi kuchipatara vachimwa vari muchirongwa zvisingazikanwi nevakadzi. Baba vanenge vachiziva kuti he is now infected. Right, vanoenda vachinotora mapiritsi, vachinwa, vachizvidzivirira, vachidii. But vakadzi vavo havatombozvizivi, kadhi rinenge richivigwa mapiritsi. Ukuona how selfish that is, how selfish that is. Ndo panozopinda ring iyi. Kaya kuti vakadzi ava, if they were informed enough, vakazvitengera kuzvishandisira karing ikaka just to protect themselves, they have a better tomorrow. They have a better tomorrow.
this ring, it will be sold, or it will be given for free? I don't know. I'm not sure because Isati Yatanga, it just has been approved this year, which means next year the process of distribution will start. Saga, I guess kuma African countries, they can't sell it for more than $1 kana ichitengeswa. It has to be the same price, just like mapiriti, family planning, kuti unotenga packet ne $1 kanti $2 amenoti mari. If ichitengeswa, otherwise it has to be given for free. But this is only my opinion, and ndiziye varidzi vechirongwa kuti vachaita sei. Wow. Okay. I don't know, guys, what you think, but I think inini ndabenefita zvakanyanya pa this discussion. I don't know how many guys comments, but I've benefited and I've learned a lot. Inyaya dziri kuitika dzakawanda dzinosiririsa dzekuti vana havasi kukwanisa kupedza kunyora maform 4. Havasi kutombopedza. Katomitiswa, kakutozonyora ma-exams katova nenhumbu. It's because of us vabereki tinonyara. Tinogara taura kuti vabereki tinonyara kana kungotaura nezvebonde just to sex educate vana vedu. Handisi kumutuma kuti enda unohura. Kumuudza kuti ukatanga not sex education. But parents go kiss in front of kids is taken as taboo. So when our kids go and learn affection in my parents. Inini amai vangu, she never set me down akandiudza kuti wakura wakadai unodai chero pandakatoita inini first period yangu ndaitonyara kuvaudza because she was not open enough kuti andigarise pasi andiudze kuti mwana wangu mumwe musi uchaona ropa. Ndakatoudza vamwe vanhu, but I never went to my mom kuti ndinzi uri mwana musikana. Mama wangu akazoita kunoudza brother yavo angaine mukadzi. Vakanoudza mukadzi webrother yavo kuti enda unotaura nemwana wangu umbomuudza kuti kana uri musikana unoita sei. But she never faced me face to face achindiudza. And that is not correct. Ndo culture ndogara ndakataka sometimes tinofaila kuaddress my issues directly. Zichimira the traditional role of somebody doing those things for us, but vana vatisina nguva yazvo because muna nditone maproblems ake kudhara. Muna rofunga bachikofize vari ndonga nchimira mwana webrother yangu kuti ndomukadzi kavanga ayo. But nditone my own problems, so I have to deal with my own kids. Kana uri uchinzi uri kunyara kutaura, switch the roles then. Kana zvichiita. I know it can sound weird kuti baba varitaura mwana wavo nezvemapilos, but that's the way it is, because let the child know reality. Yes. Atichwe in a bad experience. It's better that the mom listen in this mistake yakatika nakakura. Now I think I better teach you zviri nane zvinoti usati embarrassed. You know what I mean? Then the cycle continues like that. This is what I mean, kakuti isusu generation yedu more open, but vabereki vedu they were not open. But this is good for our future generation to come, because this was sali waugona kugara pasi nemwana wako omudza chokwadi usinganyare, because you want to create a better future, a better life for them. Kwete kuti isusu taingobondera usingazive kuti uko kunoitwa sei, waingobondera waingoona ropa razara muuniform uri kuchikoro. You are not prepared for it. Nobody told you about it. You see? Even neither was the school curriculum each power that room for that too. Okay, thank you. All right. Simply Me, she's going now. Thank you so much, Simply Me, for your time and sharing this info with us. I really appreciate. Guys, check channel. Yeah, Simply Me. Again, Simply Me. She is in Germany. Right? She is in Germany, and channel yake, she got talent. I think I will invite her. So I think in order to know Nangua Manero. Yeah, Manero. Oh, okay. So we can plan Manero because white time. Oh, okay. So it's Manero, especially now is kuno kutako zovara takwenda holiday. So nenda nenguwa yekuti important.
ndichiita malive akawanda. So thank you so much Simply Me for your time. I think ndadzidza ndabatsirikawo zvakawanda nevanhuwo kuma-comments nema-viewers nevachazotevera ndokuvawo. So thank you guys for having me. Thank you, Mr. Flo. Thank you for having me, guys, here. But I don't show my face. I want to see my face. Tonge chingonzwa voice. No, alright, guys. There is voice. Yeah. Thank you so much. Okay, bye. Have a good night. Thank you so much. Bye. Okay, right. Yes, that was so interesting, right? The floor, let's close my comments. Kana kusina my comments, I think it's our time to conclude and close, right? So I think zvanzwika, guys, ngatizvichengetedzei, ngatizvibatei. Let's educate our kids. If you cannot, ndogara ndichitaura, ukasaudza mwana wako the right info, anonoiudzwa out there the right info in a wrong way, zvinozoita kuti arasike. So play your part semubereki. Ngatisiye nyaya yenyadzi dzisina nebasa rese. Zvambotaura the flow kuti unonopa umwe munhu kuti akueducatire mwana wako, iye antori nenyaya dzinenge dzichimunetsa. So play your part, do what you have to do kuti vana vako vave safe. Of course tinoziva kuti havasi vese vana vanenge vachizoita izvozvo nekutsvaga mashuga daddy nekudii, but at least try. Mwana ngaazorasika but wamboedza nenzira. Hanzi na the flow patatanga chiri kuita kuti vanhu vakuru vacho ivavo vakuru vazotaura nhasi kuti ndave ndiri kuona ndakadai ndine siki, ndine drop, ndine what, ndine zvipundu apa. It's because they were not educated vachikura. Hanzi shamu inofonyorwa ichiri diki. Saka ipapaya vana vachiri vadiki ndopanofanira kudzidziswa. And let me set this straight. Tinenge tinonyanya kusimbira kuvakadzi kuti vazvibate nekuprotecta nekudii tichisiya a boy child. Vana vakomana ngavakure vachidzidziswa kuti zipi yako ngaingorega kuvhurwa, right? Ngavazvichengete, ngavazvibatewo. Zipi ngaisa azive kuti aiwa apa kana pakadai hapapindwi. Umwe anoziva kuti kune vamwe vanhu vane zvivindi zvekuti paari kutonyatsoona kuti uyu munhu uyu pari kuvata vanhu vangani vachibuda ipapapo, anoenda unodhibha ipapapo, wotonyatsoziva munhu dzakakwana kana kuti chii. How can you sell your life nezvinhu zvisina but 2 minutes selling the rest of your life ne2 minutes chete? So varume hanzi we are ignorant, nevakadzi futi we are ignorant, right? Varume shandisa protection, mukadzi shandisa protection. Kana muri married mwako achibuda, please usafire muzvirwere nekuda kuti hanzi hey we are married, hey zvinozodai. Condomize. Ukangoziva kuti baba vari kubuda, mukadzi wangu ari kuita magame, please introduce condom mumba menyu. Zvinobatsira imi, zvinobatsira nevana venyu futi. Tinofanira kuchengeta vana vedu kusvika vakura tichiona, nditi saka ngatirege kukata life yedu, right? Kune vacho vave nezvirwere zvacho, endai munorapwa, right? Panapa tinouya tichibatsirana, hatisali chichi inini changu kuverenga tsamba, vanhu vanouya maviewers kuverenga, right? Kana vaverenga, we are not doctors. So kana uchiona kuti watoende something symptoms or chichi zviri kuratidza kuti aiwa apa panenge paresvika, please go to hospital. Ndinokurudzira kuti uzouya pano uchiti ndakamboenda kuchipatara ndikanodai asiye zvino nazvino zviri kuramba. I'll be glad to hear that, right? Number 2, kune vanhu vari pamishonga but vari also ignorant. Vamwe vekuti anenge achiziva ndozvazviri but you know uda usimbe kuda chii. Kana watove pamapiritsi ako, inwa mapiritsi ako sezvaunongofanira kunwa mapiritsi ako. Kana muri married, please, sezvandambotaura zvemadhara ayaya anonotora mapiritsi vachinwa asi vasingaudze vakadzi, udza umwe wako status yako, right? Mukadzi wako ndozvazviri, yes, ndozvazviri, yes, zvichamugumbura, yes, zvichadii, but isawo life yake pari safe.
zvinoratidza kuti you care. Yes, waita mistakes wamuzora, but just show kuti I do care about you. Womuudza kuti ndozvazviri, moenda mono testwa mese, monwa mishonga mese, right? Kozoita vazhinji, oh, thank you the floor. Vazhinji vanovanza mastatus avo. Usavanzira. Kana uchirwara uchitoziva kuti ndiri kurwara, please udza umwe wako. Kana uine sick iri kunetsa yave nenguva isingarapike, please taura kuti ndozvandiri. Imimiwo varume vakadzi musangowira, right? Vamwe chaivo ndakamudzwa mumwe anenge achitotaura kuti hanzi nhengo yake yakazodai, nhengo yake uri kutoona kuti nhengo yake ine zvimwe zvairi, but unoita zvibindi zvekuti munhu anokurara akadero usina condom. For the why? So take care of yourself. If you don't, no one is going to take care of your life. No one is going to take care of you. So be responsible. Zvatinongogara chitaura, be responsible. Mukadzi shandisa condom, murume shandisa condom. Kana boyfriend kana murume achibuda asi asingade kushandisa condom, iwewe wacho kupfeka condom. Tataura nezvemafemale condoms aripo. Yes. Ngatiwashandise. Mapirits aripo, mafamily planning. Kana richikurwadzisa mapirits achikurwadzisa, enda kujadheo. Kana jadheo richikurwarisa, try something. Handiti kuitira kuti musaite unplanned pregnancy. Ososwera vamwe masingle parents munenge muchizviwedzera nhamo pane imwe. Wakasiya vana kumusha namai vari kutambura. Bliss Mushis, how are you? Welcome. Ethel, how are you? Yes, makasiya vana nanagogo kumusha uko. Oya kuno kumiri kuno kuwa kungoita sleep around muchizvara muchingonosiyira vana mai zvivana muchingozvara nekuda kuti you are careless. You don't know how to take care of yourself. So don't mess your life because of 2 minutes. Messing your life because of 2 minutes. Right? Ngatisiyei futi nyaya yekuti hanzi zvandiri kumuona Sally, she's glowing, what, handifungi kuti angave nechirwere kana kuti angave anorwara. No. Ndakatodai ndogona kunge ndichitozvinwira mapiritsi angu. Ndichiratidza glowing yacho iyoyo. So be careful. Endai munoteswa. Chero munhu achiglowa zvakaita sei. Don't be fooled. Right? Don't be fooled. Munhu enda unotariswa. Right? Right, ndobva ndapa warning. Mazuva ano tiri kuverenga tsamba dzenyu vanhu vari kutsvaga vari pasearching. Please. Nyaya dzekuti ndiri positive ndakazodai ndakazona vamwe vakuya vachichema. Munhu audza munhu kuti ndozvandiri, munhu abva atanga kumuzadza like kubatira izvozvo kuti masangana online waudza munhu status yako kuti ndozvauri. Munhu uya obva atanga mumwe anobva tange ari interested stereke no ndinokuda wakadero, ozobva atanga kuzobatira status yako kuti nokuti wakazodai ndozvauri. Ngatirege kunonzi kudii? Ngatirege kurwadzisa vamwe vanhu. Kana waona kuti status yake ndozvaari akuudza, please keep status yake safe. Right? Keep status yake safe. Tsamba ndinodziona chaizvo ndichiverenga asi zvinozouya zvimwe zvacho zvinorwadza ini, zvinorwadza wacho muridzi wetsamba. So ngatirege kurwadzisana. Ndinogara kutaura futi, don't give too much information to strangers. Munhu usati wamuona usamuudza zvese. Udza munhu waunonyatsoona kuti aiwa iye zvino tave pastage yakati. Ende kuudza kwacho kana uri positive uchiona kuti haukwanisi kuudza umwe wako kuti ndozvauri. There's no need yekumuudza yekushama muromo kuti ndozvandiri. Go and get tested. Finish and clear. Go and get tested. Mainda mese manotestwa shamwari mawana ndozvandiri. Yes. So what's the way forward? If you want to take me like that, yes. Ngatishandise protection. Ngatidzidzire zvakawanda kuti saka kana takadai ndinanzi madiscorded ameno what you can help me there. Tinorarama sei? Dziripo nzira dzekuti munorarama. But budiranai pachena mainda mese kunotestwa.
Don't be careless neupenyu hwako, right? Bliss Mushes, please WhatsApp me pa 074 ndakambokumbira nhamba dzako kudhara, right? Evelyn Bosha, yes, zviri sei? Mary Bote, yes, mabote, yes, tete ndakunonoka nhasi. Amos Moyana, yes, zviri sei dear, hands maita basa tete, thank you so much, right? Ndakuvhara zvangu matopic atinoita panapa tinomapiwa nemi. Kana uine topic yaunoda kuti discusse nezvayo, please feel free. Tete Salist, ngatimbotaurai nezvakati, or you want to share nyaya yako. Mazuva ano ndiringoverenga tsamba dzana haidi every day, so you can share your story yakangoita seizvozvo. Tinotaura zvemarelationships, vakaroorwa, vasina, vari kutsvaga, tinokubatsirai futi kutsvaga. Munongouya tonyora tsamba dzenyu dzakangoti todziita one video, vanenge vazowana. I'm happy iye zvino tinenge tine two couples dzatoconnecta now. So yeah, kana pachibudawo maresults akadero zvinofadza. Tinotaura nezve mabusiness futi, motivation, tichisimudzirana mune zvakasiyana siyana zvatinosangana nazvo mumabasa. Zvizhinji zvinoitika muupenyu, zvese zvinoitika muupenyu, we come here and we share. So what you have to do is just WhatsApp me pa 074 code it's SA +2774 3499 So I love you guys. Thank you so much. Oh, by the way, vamwe vari kutovhara nditi. Yes, kune vachaenda kumusha, traveling mercy, semufambe zvakanaka. Kune vari kusarawo mumabasa imomo, aiwa tive neholiday yakanaka. Take care of yourself. Tinoziva kuti iyo ino nguva tiri kutaura nezvirwere zvebonde. Iyo ino nguva yatakuenda iyi ndonguva vanhu yatinonyanyisa kufarisa tiri pamaholiday, kunyanya vanga vari pama-long distance relationship. Kana yasvika nguva inoyi ndonguva yauri kunoonana nemunhu wako wave nenguva usingaonani naye muchitaura pamawhatsapp. Don't be fooled zvekuti unosvika wongotanga kungorara nemunhu usingazive kustatus yake, usingazive kuti munhu ari sei. Muchinakirana pamavideo calls muchidii, yes, it was so nice. But kana maonana, it doesn't mean kuti matove ma-couples. Go and get tested first. Mobudirana pachena, then you take it from there. So tisafarisa, yes, holiday, makunosangana nevanhu venyu vamanenge vamutaura navo pama-online, pama-WhatsApp, ndo zviripo. But please don't forget to use protection, right? So yeah, thank you so much guys. Nesupport yamunotipa. Sleep well. Don't forget to pray, right? Our first page is Sally's World, because it's a Single Mothers and Fathers Zimbabwe. It's a page also. So right, and my personal account is Saliwe Mkwananzi. Thank you so much. I love you guys. Support yamunotipa. Sleep well. Bye.